ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਮੋਲਰ ਸੀਗਾ ਲੋਅਰ ਉਹਦੀ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਜ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਰਾਉਨ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਏ ਆ ਅਤੇ ਬਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੂਥ ਮੀਜ਼ਲੀ ਟਿਲਟਡ ਵੀ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਾਉਨ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਥੋਡੋਂਟਿਕ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਪੇਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਪੇਸ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਲਈ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੰਪਲਾਂਟ ਜਾ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਆ ਫਰੀ ਹੈਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ CBCT ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਇੰਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਇਲਟ ਡਰਿਲ ਲਿਆ ਮਾਰਕਿੰਗ ਡਰਿਲ ਪਾਇਲਟ ਡਰਿਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਇੰਪਲਾਂਟ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕੁਛ 10.5 mm ਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 4 mm ਡਾਇਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਵਾਲਾ ਇੰਪਲਾਂਟ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਡਰਿਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦਿਖਾਇਆ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓਗ੍ਰਾਫ ਲਿਆ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਨ ਬੀਮ CT ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਇੰਪਲਾਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉੱਦਾਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਸਾਇਨਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਰਵ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫੋਰਾਮਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਰੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਐਨਾਟਮੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਇਨਸ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫੋਰਾਮਨ ਜਾਂ ਨਰਵ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਰਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉੱਥੇ ਨੰਬਨੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਪਲਾਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਐਕਸਰੇ ਲੈ ਕੇ CBCT ਕਰਕੇ ਕੋਨਬੀਮ CT ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੰਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਟੈਕਨੀਕ ਅਤੇ ਕਲੋਜ਼ ਟੈਕਨੀਕ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਈਟ ਬੋਡੀ ਅਤੇ ਹੈਵੀ ਬੋਡੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਲੋਜ਼ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਕੋਪਿੰਗ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਓਪਨ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਸਟਮ ਟਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਬੋਡੀ ਹੈਵੀ ਬੋਡੀ ਪਾ ਕੇ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਕੋਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਕੋਪਿੰਗ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੈਬ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗਮਸ ਨੂੰ ਮਿਮਿਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਇੰਪਲਾਂਟ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਸਕੈਨ ਬੋਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਕੋਪਿੰਗ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਕੋਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੀਲਿੰਗ ਅਬਟਮੈਂਟ ਹੀਲਿੰਗ ਸਕਰੂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਇੰਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੈਨ ਬੋਡੀ ਪਾਈ ਆ ਵੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਥਿਨ ਲੇਅਰ ਆਫ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਅਬਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਇੰਟਰਾਓਰਲ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਬਲੂ ਲਾਈਟ ਜਗਦੀ ਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਇੰਟਰਾਓਰਲ ਸਕੈਨ ਵਰਗਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕੈਮਰੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਆ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਮਰੇ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੀ ਆ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਬਕਲ ਸਾਈਡ ਲਿੰਗੁਅਲ ਸਾਈਡ ਓਕਲੂਜਲ ਸਾਈਡ ਸਾਰਾ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੀ ਆ I'm simply measuring. I want to know how long of an implant I want. And again, what we try to teach is a recipe, the rules that you have to follow. We want to extend our primary burr, our pilot burr, at least 2 millimeters beyond the apex of that removed tooth. That's going to give us initial stability of the implant so it doesn't move around. Now, the first thing that we're going to do is we're going to take a pilot burr into that socket. But I said earlier, you don't place the implant directly in that socket. Why would that be?
because the facial plate of bone is very thin, and I don't want to lose that. I don't want to blow that away. So we're actually going to place our pilot burr 3 millimeters palatal to the facial aspect of the adjacent teeth. And we can take a radiograph and we can see exactly where we are. We're again placing the pilot burr 3 millimeters palatal to the facial aspect of the adjacent tooth. Look at the interdental papilla. This is immediate extraction, immediate placement of an implant. We will take a radiograph to establish depth. We're following certain rules. We don't want to be too close to the adjacent periodontal ligament, right? So we look like we're pretty center. If you look at the incisal edges, the dark space on either side of that burr is fairly equal, right? So we're trying to establish emergence and contour of this tooth to make it look more natural. If we don't do this, oftentimes we end up having to restore the adjacent teeth with a veneer or a crown. Then once we establish proper angulation, positioning, and depth, stability, extending it beyond the apex of the root, we will simply widen the osteotomy. It's a brilliant system that is a simple system. These are side-cutting osteotomy burrs that will simply widen the osteotomy site. And then we will end up with a 4.3 diameter implant, so we're widening it one more step. The Hahn system, as I said, is brilliant. Dr. Hahn is a brilliant inventor, very practical a dentist. There's micro threads, there's a machine collar. The reason we have a machine collar on this rather than coating the implant all the way to the top is because Dr. Hahn, in all his years of study, realizes that physiologically we are going to get some bone loss around an implant. It's natural, okay? And this polished machine collar allows for a much healthier periodontal end result. So here I simply use a graft material, and I'm going to thread my implant right into it. The implant is aggressive enough, the threads are aggressive enough, that it's going to push that grafting material along the sides and fill that void. So we're placing the implant, and we ended up, again, I'm not trying to show you the surgical technique, I really want to show you the prosthetics, is we were able to torque this to 25 Newton centimeters. So I want you to look at this image, the schematic especially. The implant was not placed where the socket was. The implant was placed palatally to where the socket was, and it extended beyond the apex of that root. That's where we got our initial stability. I decided to bury this implant, so I just put a cover screw into the implant, and we allow it to heal. So you can see the placement of my dental implant on the sagittal view of a CBCT. I have plenty of facial bone. I'm not going to have a gray shadow there. I'm not going to have an issue there. The thinnest area is at the apex, which is 1.1 millimeters. So plenty of facial bone to create an aesthetic area. Now it comes to Glidewell Lab, and the technicians will do a CAD CAM. They'll make a model, they'll scan it as Doctor just demonstrated earlier, and they will fabricate a transitional or temporary abutment for me. Custom made. I'm a big custom abutment guy. I like contours. They will establish the design of the crown. They can communicate with me, and they're creating an ideal crown for me digitally. They make a composite temporary crown for me. Now let's look at the tissue. Let's look at the interproximal tissue. Let's look at the facial tissue. It looks good. We have good attached gingiva. So I did a tissue punch. It's just simply a round instrument, and I can see the implant, and I'll remove the little cover screw that we have, and I will immediately place the temporary abutment, the custom temporary abutment that was created by the lab. My margins are at or ever so slightly subgingival. You can see the position of the implant screw, the access hole, is about 3 millimeters palatal to the facial aspect of the adjacent teeth.
These are rules that if you follow, you will get the same results that I get. I'm not creating this, I'm just laying a foundation for the lab. The laboratory will then send me a seating guide, which allows me to torque the abutments. Now, every implant system, the seating screws have to be torqued to a certain amount. With the Han system, it's 35 Newton centimeters. You can't break that rule. Has anybody here had an abutment come loose under a crown? I have, and it happens. But if with the new technology, with these new torque-tight screws, that's not going to happen as long as you follow the rules. And this is the temporary. Big deal, Kaczynski. It doesn't look that good, you know, but it's a temporary. Well, if you simply get up, go have a cup of coffee or go make a phone call or check your emails, in a matter of minutes, it'll start to close down. It's physiologic. It's the body's response to what we're creating. After a couple weeks, you can see how that interdental papilla, at least on the mesial aspect, has filled in, correct? The distal, it's a little bit more of a challenge, and we have to decide how are we going to address that. Do we do something with the malpositioned lateral incisor or not? In this situation, we're not going to. We're going to deal with the patient's main concern. But you can see how the tissue starts to heal with a temporary restoration. Our margins are at or slightly subgingival. This is the impression coping, and I will do, again, a standard polyvinyl siloxane in this situation. And I replace the temporary abutment and the temporary crown that we created. Look at those margins. The laboratory then has an ideal final impression with tissue contours that mimic a natural tooth. We're creating emergence profile to hopefully create smile design in the aesthetic zone. Look at the tissue. The tissue response is amazing. We get a beautiful gingival cuff in that area. Glidewell Lab will then fabricate for me a final zirconia Bruxer abutment, which is very strong, very capable. We are going to torque that abutment screw at 35 Newton centimeters. When we do that, I feel very comfortable that that abutment will not come loose and we will have an outstanding restoration. This is the final crown. This happens to be an Emax crown that they created immediately after placement, okay? And this is not something that I created. The expert techs created it. And they created it almost exclusively with CAD/CAM technology, with milling, as we just saw. The interdental papilla in the mesial aspect is what I expected because I had enough bone to be able to do it. So the final smile, I think, is very satisfactory for this patient. I think we established health, contour, aesthetics, and we met every one of the patient's goals. Thank you, everybody. Thank you, Dr. Kaczynski. To see more of the action from the symposium, you can head to chairsidelive.com and check out some other presentations for more of the talented speakers that hit the stage. Well, that about wraps it up for this episode of Chairside Live. So on behalf of everyone here at Glidewell Dental, thank you for watching, and I'll meet you right back here next time.